Good morning. So today we are going to study a new topic in module 3 called signal flow graph. Signal flow graph, right? The exact reason for drawing a signal flow graph, I have hinted it in our previous class. That is, actually block diagram reduction block diagram reduction way of calculating the transfer function is bit complicated and cumbersome, and it takes a lot of time because we may have to reduce the block, only one block at one step, right? So that takes a lot of time if it is very complicated. So, and eventually we can calculate transfer function, that is there, but still it's a bit complicated. So that is the reason we go for signal flow graph. So essentially both the signal flow graph and block diagram techniques, this actually this provides only one information, that is transfer function, right? So the purpose same ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ like a block diagram disadvantage എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we will be using signal flow graph. So what's the signal flow graph? This is nothing but a graphical representation of your equations, algebraic equations, because we had a differential equations. I hope you remember. Look, second module, third module, very interconnected ആണ്. രണ്ടും almost looks very same ആണ്, very similar ആണ്. So അവിടെ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ differential equations എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു set of differential equations വരുമ്പോൾ we call it as algebraic equations. We can solve it using algebraic method also. But signal flow graph is a way of drawing these algebraic equations in graphical form. Okay, so that will be very simple rather than doing a complicated algebraic approach, right? So here in ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വരയ്ക്കാൻ പോവാം. ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ ഇതില്ല, സ്പേസ് ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു ബേസിക് കാര്യം പറയാം. ഒരു സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫില് what are the important points, important things that you will be facing? First important thing is you will be having a node. ഒരു ഗ്രാഫാണ്, ആ ഗ്രാഫിൽ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. ആ നോഡ് can be input node, a node can be output node, it can be mixed node as well. Appo input node means ningalku manasilundallo, input node is nothing but a node which has only outgoing branches only. Appo output node nu parayanathu incoming branches only. Appo mixed means, so mixed node is also there which has the mix of incoming as well as outgoing nodes. Appo let us see a graph to understand more. So ഞാൻ already previously പറഞ്ഞതുപോലെ basic elements എന്ന് പറയുന്നത് നോഡ്സും ബ്രാഞ്ചുമാണ്. അപ്പോൾ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, please check it out here. I hope you can see where I am dotting. These are the nodes actually. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻപുട്ട് നോഡ്, ഔട്ട്പുട്ട് നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സർ നോഡ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം 3 types ഉണ്ട്. ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് a line segment which connects this two nodes, right? അപ്പോൾ വേറെ ഇത് ഈ നോഡിൻ്റെ പേരെന്താ y1, ഈ നോഡിൻ്റെ പേരെന്താ y2, y3, y4. ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരെന്താ y1, y2. ഇതിൻ്റെ പേര്, ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് y1, y2. ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരെന്താ y2, y3. അടുത്ത ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് y3, y4. അടുത്തത് ഈ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ y1, y2. ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്താ a, y2, y3ൻ്റെ ഗെയിൻ എന്താ b. അഗെയിൻ ഇവിടെ മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്താ -d. ആൻഡ് y3, y4 is another branch that we call it as, അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് c ആണ്, right? So as I told earlier, the algebraic equation have been given to you, and from this algebraic equation you may be asked to construct a signal flow graph, right? About signal flow graph, what is a signal flow graph that we have discussed actually? So it's a signal flow graph is nothing but a graphical representation of what? Graphical representation of algebraic equations, right? Appo ee graph nu parayanathu, it has several nodes, and basically actually it will be having several
connections between the nodes that we call it as branches, and these branches will be having some gains, etc. This we have seen already, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ given equationൽ എത്ര set of നോഡുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം. ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ y1 y2 till y6 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോഡുകൾ മൊത്തം 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ y1 y2, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ബ്രാഞ്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ബ്രാഞ്ച് ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Because the information related to node, I am going to use it to form a branch, right? So branch and the gain എത്രയാണ് പറയുന്നത്? ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. a12 ay42 and so on, right? There are so many gains are there. So branch and the മുകളിലെ gain ആണ് ഇത്. Okay അല്ലേ? So using these three informations, I am going to form this graph. അപ്പോൾ first algebraic equation use ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, first thing is I will be drawing the nodes, number of nodes. just ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി. ഒരു ഡോട്ട് പോലത്തെ സംഭവമാണ് നോഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രീവിയസ് അൾജിബ്രിക് ഈക്വേഷൻ മൊത്തം അൾജിബ്രിക് ഈക്വേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തോന്നി 6 നോഡുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 നോഡുകൾ ആദ്യം വരയ്ക്കണം. വരച്ചു. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. A12 ആണല്ലേ അത്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ A12 ആണ് ഇരുന്നത്, ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ A13 ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, സോ A12 y1 പ്ലസ് A42 y4. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നോഡുകൾ വരച്ചു, മൊത്തത്തിലുള്ള നോഡുകൾ വരച്ചു. രണ്ടാമത്തത് ഈ ഈക്വേഷൻ നോക്കാം. y2 is equal to A12 y1. ദാറ്റ് ഈസ് y1 ഇവിടെയാണ്. y1 A12 എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ആണ്. y2ന്റെ ഇൻപുട്ട് y2 is equal to, that means what? y2 should be, I mean the signal which is flowing inside this node y2 should have this one a12 into y1. okay, അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കുമ്പോൾ a42 y4 ആണ്. 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ y4ൽ ഇരുന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ ടുവേർഡ്സ് y2 ആണ് ഫ്ലോ ആവുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ടുവേർഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ then what is again a42. അപ്പോൾ y2 എന്ന് പറയുന്ന നോഡിൽ we are having two signals, that is a12 y1 പ്ലസ് ഇത് ഒരു നോഡിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽ പ്ലസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പ്ലസ് a42 y4. സിമിലർലി എല്ലാ അൽജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ, ഞാൻ കുറേ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറേ അൽജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, 5 തോന്നുന്നത്. ഈ എല്ലാ അൽജിബ്രിക് ഇക്വേഷനും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഡ്രോയിങ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കണം. ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ഡയഗ്രാമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വരയ്ക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by 1 ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ, പ്ലീസ് ചെക്ക് ദിസ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ? y3 is equal to a23 y2 plus a53 y5. കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആണ്, 6 നോഡുകൾ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ y3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിന് പറയുന്നത് a23 y2. സോ ഇൻപുട്ടിന് പറയുന്നത് a23 along with this y2. Sure. y2. അതുപോലെ ലൈക്ക് വേറൊരു സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ആവുന്നുണ്ട് ഫ്രം y5 വിത്ത് എ ഗെയിൻ ഓഫ് a53. എവറിത്തിങ് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ സിമിലർലി ദിസ് വൺ a34 y3. സോ ഹിയർ യു സീ y5 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിൽ, സോറി നോഡിൽ 2 സിഗ്നൽസ് ഫ്ലോ ആവുന്നുണ്ട്. വൺ ഇസ് y3 with a gain of a35. That is whatever it is coming till y3 other into a35, right? It is flowing here. And one more thing, y4 again one signal is coming here with a gain of a45. So y4 whatever you are having, that into a45 will be fed to y5. So similarly this one, right? So any way ഉണ്ടോ? സോ ഫൈനലി നമുക്ക് 5 ഡ്രോയിങ്സ് കിട്ടിയല്ലേ? 5 ഡ്രോയിങ്സ് ഫ്രം 5 അൽജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ 6ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ, സ്റ്റെപ്പ് 6ൽ I am going to combine all the diagrams into a single diagram, that is nothing but our
signal flow graph, right? Now first drawing നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇത് കാണാം. ഫസ്റ്റ് നോഡുകൾ വരയ്ക്കാം. y1 y2 y3 y4 y5 and y6, right? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ്? നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. am I right? അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് 1ൽ കിട്ടിയതാണ്. So this is y1, this is y2 y3 y4 y5 y6. So ഇതിന്റെ ഗെയിൻ ഏതാ? a12, this one is a42. So second ഇത് I am going to use some other color to have a better insight. So second step il namakku kittiyadu y2 to y3 and y3 to y5 oru idundu oru suppose something like this, right? So y2 to y3 idinte direction marakale, ee direction marakade idanam, meaning maripo. Like opposite direction actually it will be considered as a negative. ഇപ്പുറത്ത് പോയാൽ opposite സൈഡിലാണ് ഫ്ലോ ആണത്. അപ്പോൾ we will be treating it as negative. So right now we don't have that particular problem, right? So be careful with this marking. So this is there. അപ്പോൾ y3 y5 ഉണ്ട് ഗെയിൻ എത്രയാ? a53. So let us move to the third step signal. Maybe we can use yellow color. അപ്പോൾ അത് നോക്ക്. third step ഉള്ളത് y3 to y4 ഒറ്റ ഇതേ ഉള്ളൂ. I hope it is visible. So I marked it. What is the gain? a34, right? step 4ൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ? step 4 നമ്മൾ we will use purple color. step 4ൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് y3ൽ ഇരുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ആണ്. y3 to y5, right? What is the gain connecting y3 and y5? It's nothing but a35 and അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല, y4 to y5 ഇവിടെയും ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. What is the gain? a45 and finally let us use black color. Finally we have this one y5 to y6 and the gain is a56. Now this is nothing but your signal flow graph, right? So let us proceed to the next thing. That is the next discussion should be, already we discussed ചെയ്തിട്ടുണ്ട് block diagram എന്നൊരു കാര്യം. So next discussion will be the method. We are going to discuss about the method or else a procedure that can be used for converting this block diagram into signal flow graph. Okay, we are going to convert this block diagram into signal flow graph, right? So here we have listed out the procedure to convert a block diagram into a signal flow graph, right? So first important point is the signal variable summing point or takeoff point. Okay, signal, input signal, variable, summing point or takeoff point of the block diagram can be represented as just a node in the signal flow graph. Problem ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, represent the blocks of the block diagram. ഈ ബ്ലോക്കുകൾ will be represented as branch ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും, right? Represent the transfer function. ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഇരിക്കുന്നത്? അവിടെ we had a transfer functions. ചെറിയ കുഞ്ഞു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വലിയ എല്ലാം ബ്ലോക്കുകൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വലിയ ഒരു ബ്ലോക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ലൈക്ക് ആ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, അല്ലേ? പക്ഷേ ചെറിയ കുഞ്ഞു ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയത്. സോ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്ലോക്സ്, റൈറ്റ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി റീപ്രസെന്റഡ് ആസ് ഗെയിൻ. ഓൾറെഡി നമ്മളത് നോക്കിയായിരുന്നു. A1 ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ, A13 സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ, അത് right? So then connect the nodes as per the block diagram. അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യും.
if there is a connection between two nodes but there is no block, then represent the gain of the branch as 1. I hope you remember നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുമ്പോഴേ ഒരു പ്രീവിയസ്ലി പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗെയിൻ 1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് H11 അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഗെയിൻ ഇടും. പക്ഷേ ബ്ലോക്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഗെയിൻ 0 അല്ല, ഗെയിൻ ഉണ്ട് അവിടെ, യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1, റൈറ്റ്? So that will be represented with the gain of a branch as 1. For example, summing points, between summing point, takeoff point, between input and summing point, between takeoff point and output. So evada ayalum shari, between the summing points, between the summing point and the takeoff point, evada ayalum shari avada oru like a block kuduthillengil, that it means that the gain is 1. Okay, so let us move on to do a actual problem. So this is a block given to you. We have to reduce, we have to convert this block diagram to signal flow graph, right? So കാണുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഇൻറ്റിമിഡേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ ഇതിൽ വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മളുടെ റൂൾസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കുക. സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് the first thing what we have to do is we have to check out the number of nodes actually. The number of nodes, because ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നോഡ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് പോകണം അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ. സോ നമ്പർ ഓഫ് നോഡ്സ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് നോഡ്സ്, what are the things that will be considered as nodes? എടുത്തു നോക്ക്. what are the things that will be considered as nodes? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എടുത്തു നോക്ക്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, represent all the signals, variables, summing points, takeoff points of the block diagram as nodes എന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര നോഡുകളാണ്? സമ്മിങ് പോയിന്റ് മാത്രം ആദ്യം നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാം. 1 2 3, അപ്പോൾ 4 നോഡ് ഉണ്ട് സമ്മിങ് പോയിന്റ് മാത്രം. പിന്നെ ഈ ഇൻപുട്ട് നോഡും ഔട്ട്പുട്ട് നോഡും നമ്മൾ we are not considering as of now. Okay, let us leave that as of now, right? So let us not consider that one. So other than that, we have 4 summers, 4 summing points, and then takeoff points എത്ര ഉണ്ട്? 1 2, ഞാൻ റെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I hope you are seeing this. Takeoff point 3, takeoff point 4, അപ്പോൾ 4. പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടോ? ബ്രാഞ്ച് മീൻസ് ഞാൻ ആ പോയിന്റ് വീണ്ടും വായിക്കാം. represent all the signals, variables, okay, summing points and takeoff points, the block diagram as nodes. ഇത് സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലേ, ഇത് ഒരു ഗെയിൻ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കും ഒന്ന് നോക്ക്. ഇത് ഒരു ചെറിയ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇത് ഒരു കുഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് രണ്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്ക്, ഒന്നില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ആണ് ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നോഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ ഇൻപുട്ട് നോഡും ഔട്ട്പുട്ട് നോഡും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത ശേഷം we are having 9 nodes. Okay, so let us draw it as a graph. So totally we have 9 nodes that I am going to draw it. That these 9 nodes does not include input node as well as output node. That you have to be very careful. So I am going to include the input node as well as output node carefully here. Then in between I should include 9 nodes, right? So മൊത്തം 9 നോഡുകളാണ്. So let me draw that 1 2 3 4. So totally 9 nodes, y1 y2 this output node, right? അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? ടുവേർഡ്സ് ദി സമ്മിങ് എലിമെന്റ്. സമ്മിങ് എലിമെന്റ് ആണ് y1.
എക്സാമിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കില്ല. ഇത് ഞാൻ നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത പ്രോബ്ലമാണ്, അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ അവർ റെഫറൻസ് എക്സാമിൽ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ, നമ്മൾ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി തരും. ഇത് നമ്മൾ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി തരും. y1 y2 ഇവിടെ y3 y4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, if you are marking this, it will be very easy for you. Keep it in mind. മാറില്ല. ഈ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് y6 അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചാൽ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്തോ, ഞാനിത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇത് ഈ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അത് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട് ഫസ്റ്റ് എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? y1. വാട്ട് ഈസ് ദ ഗെയിൻ ഹിയർ? നത്തിങ് സ്പെസിഫിക്, ഇതും കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. സോ 1. സോ y1 to y2 ഈ പാർട്ട് അല്ലേ, y1 to y2 ഏതെങ്കിലും ഗെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ 1. അപ്പോൾ y2 to y3 ഇത് റൈറ്റ്. അതിൽ ഇത് വെറും സിഗ്നൽ ആണല്ലേ, വെറും സിഗ്നൽ ആണ് റൈറ്റ്. ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിലിരുന്ന് മറ്റേ ബ്ലോക്കൊക്കെ പോകുന്ന വെറും സിഗ്നൽ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ നോഡ് റൈറ്റ്. ഇത് മറക്കല്ലേ, ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു, മറക്കല്ലേ. ഇത് ഇവിടെ ഒരു നോഡുണ്ട് എന്തായാലും. ഓക്കെ, അത് y3. അപ്പോൾ y2ൽ നിന്ന് y3 one thing is going, and what is the gain? g1. അടുത്തത് y3ൽ നിന്ന് y4, again I have a gain g2. ഇതൊരു ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ y4ൽ നിന്ന് y2 ഇപ്പോൾ കണ്ട, ഇത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഉപകാരം ഇതാണ്. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതാണ് y4 നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണോ ഇപ്പം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതാണോ y4 ലൈക്ക് ഇവിടുത്തെ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഇതാണോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ y4ൽ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ y4ൽ നിന്ന് y2ക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് എ ഗെയിൻ? റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. സോ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗെയിന് -h1 ആണ്, മാറിപ്പോകല്ലേ. ഓക്കെ, സോ അടുത്തത് y4 to y5. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? y4 to y5 the gain is 1 right. അപ്പോൾ y5 to y6 ഈ പാർട്ട്, y5 to y6 ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ കാര്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ 1. ഓക്കെ, ഇവിടെ സമ്മിങ് എലിമെന്റ് അതൊരു നോഡാണ്, ഇവിടെ ഒരു നോഡാണ്. സോ ഈ നോഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഗെയിൻ ഒന്നും ഇല്ല. സോ y5 y6ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 1 ആണ്. സോ y6 then ഇവിടെ ഒരു സമ്മിങ് എലിമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, y6 y7ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് the gain is g3 right. y7 y8 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, ഗെയിൻ 1 ആണ്. ഫ്ലോ ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ല, അത് ഇത് പാരലൽ കണക്ഷൻ അല്ലേ, ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ല, മാറിപ്പോളേ. ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ല, ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഒരു പാരലൽ ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. എവിടെ നിന്നാ? y6ൽ നിന്ന് y7 വരെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഗെയിൻ എത്രയാ? ഇത് g4 റൈറ്റ്. അപ്പോൾ y7 y8 ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ y8ലെ അടുത്ത നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, y8 to y9. വാട്ട് ഈസ് ദ ഗെയിൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ്. ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് g5 ആണ്. പിന്നെ y9ലിരുന്ന് y5 വരെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. y9ലിരുന്ന് y5 വരെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഇത് ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമെൻ്റ് ആണ്, ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പാണ്. ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ -h3 എഴുതണം ഈ ഗെയിൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ y9ൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതുണ്ട്.
ഇത് y8 ൽ തുടങ്ങിയിട്ട് y8 is this one, right? അപ്പോൾ y8 ൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെ തീരുന്നത്? It goes to y1. ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലേ, പോസിറ്റീവ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ്, പക്ഷേ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് +h2 ആണ്. ഈ കേസിൽ -h1 ആണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് യുവർ new signal flow graph. So instead of this block, I am representing it as SFG, right? Signal flow graph. So ഇതിൽ ഒരു biggest advantage എന്ന് പറയുന്നത്, to find the transfer function, we reduce the block diagram to a simple block, single block. പക്ഷേ ഈ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. Without reducing it, I can directly find the transfer function. It's a big advantage of this one. That is the reason we are studying signal flow graph. So same diagram ആണ് previously ഞാൻ വരച്ചത്. Just for your reference, if you want, you can pause it here, you can draw it, and a drawing, suppose in case if you find it hard. So in block diagram reduction, we know how to find the value of the transfer function of the end reducer system. Right? Just അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് LCM എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് കിട്ടി, പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Mason invented a gain formula that will give you the information about the transfer function. Transfer function, what is a transfer function? It's nothing but the ratio of the output, Laplace transform of the output as well as the input, the Laplace transform of the input with the zero initial condition, right? So within the Mason's formula and parameter, this one, right? Summation of I equal to 1 to n pi del I divided by del. And this നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ എന്നാലും I will be explaining it briefly. CS is nothing but the output node, RS is the input node, T is the like a gain between the RS as well as the CS. That is nothing but the transfer function, right? ഇപ്പോൾ PI ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. PI എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ ആണ്. ഈ del I എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ പാർട്ട്, ഈ del I എന്ന് പറയുന്നത് I think it is better for us to directly go to the problem, then only you will understand. This is a non-touch, actually so അത് del I ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ. del I എന്ന് പറയുന്നത് is obtained from this del only by removing the loops which are touching the forward path. I know you won't understand anything, right? നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവും. ഇതുവരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ Mason's formula, how we are going to approach it, that can be easily understandable by doing a problem. Otherwise it is going to be it's going to be a nightmare for you, right? So let us move on to a problem so that we can understand well. So this is a given problem. And we have to use a Mason's gain formula to find the transfer function or else the overall gain of this particular signal flow graph. So while I explain this problem, while we do this problem, I am going to give you few important definitions as well, right? Definitions as well, so that it can be easily understandable. Formula definition avada kuduthilla, ivideയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്, so that you can understand more while we do the problems actually. The first definition is path. Path is a എഴുതിക്കോ, നോട്ട്സ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. Path is a traversal of branches from one node to any other node in the direction of branch arrows. It should not traverse any node more than once. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കാം. ഇതിൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്
it starts from here, y2 to y3, because it definition അനുസരിച്ച് it should traverse, I mean, like it traversal of branches alle, from one node to another node in the direction of the branch arrows. ഇതാണ് direction of the branch arrows. അപ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഒരു നോഡ്, അടുത്ത പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കി, should not traverse any node more than once. വീണ്ടും ഒരു നോഡിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? അത് ഇതല്ല, ലൈക്ക് അത് പാത്തല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാത്ത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ y2 to y3, y3 to y4, then y5. Keep it in mind, input node and output node, we should not mark it here when we are marking path, right? അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പാത്ത് മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? ഇല്ല. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്, ഇവിടെ വേറെയും പാത്തുകളുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടെ. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ സീയിങ് ദിസ്. നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ, ഈ ഡയറക്ഷൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണല്ലേ ഇത്. അപ്പോൾ ഈ പാത്ത് ഇല്ല, ഇത് പാത്തല്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് പറ്റി ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? അതും പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങോട്ട്, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ സീയിങ് ദിസ്. ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മളുടെ ഡെഫിനിഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പോവാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പാത്താണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാത്ത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ y5, സോറി y2, y3 and y5, y2, y3 and y5, right? So these are the definitions of path. Okay, so I hope you have written this. Let me rub this one. So I am going to give you one more definition called forward path. Forward path. Next, ഇതൊക്കെ നോട്ടിൽ എഴുതണം. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും അവസാനം. അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ തരാൻ സമയം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ഇടും. സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കും. നോട്ട് മസ്റ്റാണ്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർവേഡ് പാത്ത്. എഴുതിക്കോ. The path that exists from the input node to the output node is called forward path. അപ്പോൾ ഈ given പ്രോബ്ലത്തിൽ forward path എന്ന് പറയുന്നത് y1 to y2, y3, y4, y5, y6. പിന്നെ അടുത്ത പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് y1 to y2 to y3 to y5 to y6. അടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ. നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ. Forward path gain can be obtained by calculating the product of all branch gains. For example, y1 to y2 or gain, y2 to y3 മറ്റേ a2, ഇങ്ങനെ കുറേ ഗെയിനുകൾ ഉള്ള സമയത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് a1 into a2 into a3. ഇതാണ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നോക്കി. ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ. സോ അടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പ്. The path that starts from one node and ends at the same node. The path that starts from the one node and ends at the same node is called loop.
So loop is nothing but a closed path. Loop is nothing but the closed path. For example, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ലൂപ്പുകൾ എത്ര ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാം അല്ലേ. ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ലൂപ്പാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ ഈ നോഡിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി വീണ്ടും സെയിം നോഡിലേക്ക് വന്ന് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ഒരു ലൂപ്പാണ്. നോൺ ടച്ചിങ് loop. These are all the loops which should not have a common node. Which should not have a common node. Common node ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മറ്റതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ടച്ചിങ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്ക്. നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്ക്. നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ. നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് എവിടെയാ? ഇത് നോക്ക്. y2 sorry, for a minute. In non-touching loops, I think I have given you the definition, right? Someone came and I went there. Okay, so in non-touching loops in പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ should not have any common nodes. Common നോഡുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കാം. y2 y3 ഇങ്ങോട്ട് പോയി. പിന്നെ സപ്പോസ് ഇതൊരു ലൂപ്പ് അല്ലേ. ഇതൊരു ലൂപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കോമൺ ടച്ചിങ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഇതൊരു ലൂപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മൾ ലൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ലൂപ്പ് കോമൺ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദിസ് വൺ y4 y5 y4 ഈ ലൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ കോമൺ നോഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലൂപ്പാണ്. ഇത് ഒരു ലൂപ്പാണ്. ഓക്കെ. ഇത് ലൂപ്പ് 1, അത് ലൂപ്പ് 2. ഓക്കെ. ലൂപ്പ് 1 ലൂപ്പ് 2. ബിക്കോസ് ഈ വലിയ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ലൂപ്പുണ്ട് ഇതും കോമൺ പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ വലിയ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് ലൈക്ക് ഈ കേസിൽ ഇവിടെ റെക്കോർഡിങ് കട്ടായി പോയി. സോ ഞാനത് വീണ്ടും തുടങ്ങിയാൽ അത് ഇനി ഒരു മണിക്കൂറാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് പോയിന്റ്. അതാണ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിന് കോമൺ പോയിന്റ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു ലൂപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ കോമൺ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ. അപ്പോൾ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് y2 y3 y2 ഒരു ലൂപ്പാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് y4 y5 y4 ആണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. ഫോർമുല ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഫോർമുല ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ എഴുതാല്ലേ. സോ മേസൺസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല ഇവിടെ എഴുതട്ടെ. സമ്മേഷൻ ഓഫ് i equal to 1 to n pi del I divided by del. What is n? Okay. n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോർവേഡ് പാത്ത്സ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഫോർവേഡ് പാത്ത്. ഇതിൽ എത്ര പാത്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് നോക്ക്. നമുക്ക് 2 പാത്തുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ടു ഫോർവേഡ് പാത്ത്സ് വി ഹാഡ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോർവേഡ് പാത്ത്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് n is equal to 2. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇത്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്ത്. രണ്ട് ഫോർവേഡ് പാത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് y1. Why I am writing this? Because I am going to calculate the gain on this, right? I hope you remember the definitions and all. So first forward path and gain adana idu. First forward path and gain idu pi aanu, pi del I aanu. appo idu expand cheyyumbol p1 del 1 varullo. appo p1 is nothing but the first forward path gain represented as p1. What is the first forward path again? y1 to y2 a ആണ്, y2 to y3 b ആണ്, y3 to y4 c ആണ്, y4 to y5 d ആണ്, e ആണ്. അപ്പോൾ p1 is equal to a b c d e. This is the gain. Fine. Second forward path ഉണ്ട് gain. Second forward path എന്ന് പറയുന്നത് y1 y2
y3 y5 y6 ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് കുറച്ച് മുന്നേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നോക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ 10 പ്രാവശ്യം നോക്ക് ഓക്കെ മനസ്സിലായേ പറ്റൂ ബിക്കോസ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്തിന്റെ ഗെയിൻ ആണ് P2 ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ABGE okay so next important thing which I am going to consider is number of loops actually number of loops ഇവിടെ 5 ആണ് ഉണ്ട് 5 loops ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം what are the loops എന്ന് y2 y3 y2 ഒരു ചെറിയ ഒരു ലൂപ്പ് അടുത്ത y3 y5 y3 അടുത്തത് y3 y4 y5 y3 y4 y5 y4 and y5 to y5 അപ്പോൾ മൊത്തം 5 ലൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂപ്പുകളിലുള്ള ഗെയിനുകൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ലൂപ്പുകളിലുള്ള ഗെയിനുകൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ y2 to y3 to y2 വാട്ട് ഈസ് എ ഗെയിൻ നോക്കാം y2 to y3 അപ്പോൾ ഇത് b ആണ് ഇത് j ആണ് അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഇത് ഞാൻ let me call it as L1 is nothing but bj ഇത് let me call it as L2 ന്റെ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ is equal to gh വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഗെയിൻ ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ L3 ണ്ടത് cdh L4 ണ്ടത് ണ്ടത് d into I L5 ണ്ടത് സിംഗിൾ ലൂപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് f fine next one is and the next important thing is non touching loop ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം അവിടെ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് is y2 to y3 to y2 and y4 to y5 to y4 second non-touching loop is y2 to y3 to y2 y5 to y5 okay fine അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പിന്റെ ഗെയിൻ okay first non touching loop in the gain is equal to y2 to y3 ഇതിന്റെ ഗെയിൻ എത്രയാ b y3 to y2 ഗ്രാഫ് നോക്ക് ഗ്രാഫ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് നോക്ക് അപ്പോൾ അറിയാം അപ്പോൾ y3 to y2 എത്രയാ ആ ലൂപ്പ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് bj ആണ് y4 to y5 d ആണ് i ആണ് ഇത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗെയിൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് BJDI. So this is the first non-touching loop gain. First non-touching loop gain is BJDI. Then second non-touching loop pair and the gain. Second non-touching loop gain is equal to y2 to y3. y2 to y3. This B, this J. This is F. This is BJF. Second non-touching loop gain is BJF. Okay. So let us proceed to the next slide. Now let me recollect the formula one more time. Look, lengthy problem ആണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ T is equal to formula എഴുതാൻ പോവാം look formula എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഞാനത് ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് തന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കാം so this is the formula
1 minus sum of all individual loop gains. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. P1 P2 കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ del എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 1 minus ഈ ഫോർമുലയാണ്, right? 1 minus sum of all individual loop gains plus sum of gain products of all possible two non-touching loops. അടുത്തത് minus sum of gain products of all possible three non-touching loops, and it goes on. പക്ഷേ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ two non-touching loops മാത്രമേ ഉള്ളൂ, three non-touching loops ഇല്ല. അവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു പാര്, പിന്നെ ഇതൊരു പാര്, മൂന്നാമത്തത് ഇല്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കുറേ കൂടെ ലൂപ്പുകൾ, ഇങ്ങനെ ലൂപ്പുകൾ കുറേ കൂടെ ഇങ്ങനെ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് കോമൺ നോഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ, then that equation may go long. ആ equation ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി, it will go on forever, like ഈ ലൂപ്പുകൾ തീർന്നത് വരെ. പക്ഷേ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് പാരുകളേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു പാര്, പിന്നെ ഇതും ഒരു പാർ. ഫൈൻ. അപ്പോൾ let us go back to the problem. അപ്പോൾ with the calculated informations, let us calculate delta. Okay, delta, what is delta? 1 minus sum of all individual loop gains plus sum of gain products of all possible two non-touching loops minus sum of gain products of all possible three non-touching loops plus sum of gain products of all possible four non-touching loops minus five non-touching. It will go on repeating, but as I told earlier, we have only two non-touching loops, right? Other things are zero. So what is delta now? Delta is equal to 1 minus sum of all individual loop gains. Individual loop gain നമ്മൾ already calculate ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെയത്? പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ എടുത്ത് നോക്ക്, കുറച്ച് റീവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്ക്. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്സ് ഗെയിൻ നമ്മൾ ആൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ്. Then sum of gain periods of all possible two non-touching loops. What are they? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. BJDI plus BJF. അപ്പോൾ this is delta. Then in this Mason's gain formula, what are the things that we have calculated? We have calculated delta, we have calculated P1, and we have calculated P2, right? Everything we have calculated, but idu matram calculate cheyano, delta 1 and delta 2 ivide idu. Okay, so what is delta 1? Please write this. Delta 1 is the non-touching loop in the first forward path.
delta 1 is the non-touching loop in the first forward path. So that means first forward മൊത്തം നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർവേഡ് പാത്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു രണ്ട് ഫോർവേഡ് പാത്ത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിൽ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ് ഇത് del 1. പക്ഷേ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ del 1 നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ there is no loop which is non-touching to the first forward path, because നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ like non-touching loop എല്ലാം forward pathലാണ് ഇരുന്നത്. നോഡ് ഇവിടെയാണ് forward pathലാണ് ഇരുന്നത്. Okay, that is the reason del 1 is equal to 1. Okay, അപ്പോൾ സപ്പോസ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് ഇത് ഫോർവേഡ് പാത്തിൽ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗെയിനിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി എന്ന് വെച്ചോ, അപ്പോൾ ബി എഴുതണം അവിടെ. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കേസിൽ എല്ലാ ലൂപ്പുകളും നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പുകൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് നോഡ് ഈസ് ടച്ചിങ് ദ ഫോർവേഡ് പാത്ത്. സോ there is no loop in our problem which is non-touching loop in the first forward path. So the del 1 is equal to 1. What about del 2? Del 2 is also a loop which touches the forward path. So there is no non-touching second loop in the first forward path actually. So ഈ forward pathil എല്ലാ ലൂപ്പുകളും ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ആയാലും ശരി സെക്കൻഡ് ലൂപ്പ് ആയാലും ശരി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടച്ചിങ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ we don't have a non-touching loop that is not present in the forward path. So del 2 is equal to 1. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. del 1 കണ്ടുപിടിച്ചു, del 2 കണ്ടുപിടിച്ചു, p1 p2 and we have calculated del also. So finally we have to find the transfer function. So let us write the transfer function according to Mason's rule. p1 del 1 plus p2 del 2 by del. Substitute all the values. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. a b c d e into 1 plus a b g e into 1. Del in the formula 1 minus bj plus gh cdh plus di plus f plus bj di plus bjf. Okay, so ഇതാണ്. ഇനി ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, ലൈക്ക് കോമൺ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിൽ? ബി ജെ ഡി ഐ ഇല്ലാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈനലി ഐ വിൽ റൈറ്റ് വൺ മോർ ടൈം. ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡി ഇ പ്ലസ് എ ബി ജി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 minus bj plus gh plus cdh plus di plus f plus bj di plus bjf. So this is your transfer function for the given problem. Look, I solved a little bit a lengthy problem because I don't think that I can solve any other problems in the classroom because we have very small time. So I think the previous problem was a little bit lengthier, so I thought of solving only one problem. I thought of solving only one lengthy problem, but actually എനിക്കതൊരു ലെങ്തിനെസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് ഐ വിൽ സോൾവ് വൺ മോർ പ്രോബ്ലം, വെരി സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നൗ. ഓക്കെ, സോ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ കുറേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം പിക്ക് ചെയ്തത്. സിൻസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം, ഐ തോട്ട് ഓഫ് സോൾവിങ് വൺ പ്രോബ്ലം ബട്ട് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. So anyhow you have to understand that particular problem because we don't know how complicated the question will be. So that particular problem is of extreme importance. So and I am giving you one more problem that is very simple, very easy to understand as well, right? So RFS, but anyhow you have to understand that particular. Without understanding our problem you should not proceed to the exam. Okay, so here 3-6 notes are there. 1 2 3 4 5 6.
Okay, 6 nodes are there. So let us mark the gain. Gain is 1 here, 1. So this one is 3 to 4. Still it. 3 to 4. This one is G1, 4 to 5. This one is G2, 3 to 5. Or a loop under. Okay, or loop under. Gain minus G3 so the gain 2 to 4. Sorry, 2 to 4. So 2 to 4, another loop is there. The gain is minus H. Again here the gain is 1. Okay. So this is just okay. So I hope you know the Mason's gain formula now. Here we have two forward paths. Two forward paths. One is straight. Blue one straight or forward path. Another or forward path. Path. So Mason's gain formula can be written for this kind of problem as 1 by del. So P1 del 1 rende ullu. M is equal to 2 summation formula and limit P2 into del 2. This is the formula. Okay, this problem I think understanding. So let me calculate forward path gain. Forward path gain first path I already straight or path. 1, 2, 3, 4, 5, 6 straight path. Now, this is the path gain. Path gain. All gain multiply. This is the gain 1, G1, 4 to 5, G2, 1. So we have to take the product. Now, gain of the forward path 1, P1 is equal to G1 into G2. Right? Random the path number, as you know, 3 to 5 will or a loop. So, this is the forward path gain. It will be minus G3. Right? So, what is next? So, next thing is we have to find the loop gains. Previous problem definition I explain length koodi poi allada adu length koodiya problem alla simple problem aanu പക്ഷേ ഒവ്വൊരു ടെർമിനോളജിനും ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് മാറിയതുപോലെ തോന്നി ഫൈൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഐ ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻസ് ലെറ്റ് us do it. So the next thing what I have to find is individual loop gains I have to calculate. Right? എത്ര ലൂപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് given problem എടുത്ത് നോക്ക് ഇതൊന്ന് okay loop in the definition namakariya. So it has to, the branches should move in a direction in such a way that it should start from a node and again should end at the same node. Appo idu qualify avum ee loop idu qualify avilla because direction nokku ivide undu direction inganeyanu irukkunathu appo idu loop alla. Okay, either just divide like everything will be combined together. So this is not a loop at all. This is loop because it starts from a node and ends at the same node. Right? Appo oru loop ullu aa loop nu parayanathu idana 2 4 3 idana aa loop. Appo idinte gain nu parayanathu again the product alle. Right? Product, this is gain product of G1 and minus H. So individual loop gains is equal to minus G1 H. Third important point in two non-touching
ലൂപ്പിൻ്റെ ഗെയിൻ അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നോക്ക് ഈ ഗ്രാഫ്, ഐ മീൻ ആ ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്ക്, ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ദർ ആർ നോ കോമ്പിനേഷൻസ്. I hope you remember, two non-touching loop means the previous problem എടുത്ത് നോക്ക് പെയർ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ. അത് എടുത്ത് നോക്ക്, ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടും കോമൺ നോഡ് ഇല്ല, അത് ഒരെണ്ണം ക്വാളിഫൈ. അടുത്തത് നോക്കി, സെയിം ലൂപ്പ്, പക്ഷേ ഈ സമയത്തിൽ വേറൊരു പെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ പെയറും തമ്മിൽ കോമൺ നോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ പെയറും തമ്മിൽ കോമൺ നോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വി സെലക്ടഡ് പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ, ഓക്കെ, വി സെലക്ടഡ് 2 pairs. പക്ഷേ അതിന് മുകളിൽ 3 pairs ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ. പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലമാണ്, നോ കോമ്പിനേഷൻസ് അറ്റ് ആൾ, റൈറ്റ്, ഫൈൻ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഈസ് del actually. What is del? So del previous name panna, del is nothing but 1 minus sum of all individual loop gains plus sum of gain products of 2 non-touching loops minus 3 non-touching loops plus 4 non. I'm going to repeat it will go on forever. Okay, so let us, I mean നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഇല്ല, I mean ഇത് ഇല്ല, 2 നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ഇല്ല, 3 നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ഇല്ല, 4 നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ഇല്ല ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ. So it is simple actually to calculate. So let us try to calculate the value of del in the next slide. അപ്പോൾ del is nothing but 1 minus loop gain of individual loops അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്സിൻ്റെ ഗെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് G1 H, right? So this is nothing but 1 plus G1 H. Our del kandupidicha, like we have calculated the del. So next thing is, since there are no part of graph, please write it, since there are no part of graph which is non-touching with forward path 1 and forward path 2, we take the value of del 1 and del 2 is equal to 1. Previous problem ulla same karyamanu. Since there are no part of graph which is non-touching with forward path 1 and forward path 2, del 1 del 2 is equal to 1. Kayinja problem same aanu. Appo finally I can write 1 by del p1 del 1 p2 del 2. ഇതല്ലേ 1 plus G1H. മോളിൽ P1 del 1. What is it? P1 del 1 is nothing but G1 G2 into 1, and P2 del 2 in the minus P2 del 2 is G3 into 1. About this is the transfer function. So hopefully in exam they will be asking a simple problem like this. Thank you much. Bye.